makin laju. You guys bertuah lah sebab sini awak tak merasai apa? Tak merasai unify punya fiber. So you guys bila masuk apa college nanti dekat apa namanya dekat masjid pun internet laju. So you guys antara batch yang untung lah. Okay, internet laju. Okay, so last time kita tengok intermolecular forces, di mana intermolecular forces is the attraction between two atoms or two molecule. Okay, intermolecular forces ada dua jenis. Ada van der Waals forces and also hydrogen bonding. Kita belum discuss lagi hydrogen bonding, so hari ni kita akan tengok hydrogen bonding. So untuk van der Waals forces, dia terbahagi kepada dua pula. Kita ada London dispersion force, we have dipole. London dispersion force exists in all molecule. Tak kisah dia polar ataupun non-polar. So next dipole. Okay, dipole only exists for polar molecule. So dia selektif lah dipole ni. Okay. The strength of intermolecular forces are as below. So paling lemah adalah London dispersion force, followed by dipole and hydrogen bonding. Tapi kalau compare dengan covalent bond memang paling kuat lah sebab dia punya attraction adalah sharing of electron. Okay, lepas tu kita tengok van der Waals forces, Madam tunjuk how electron cloud form and so on. Okay, now next let's have a look at polarizability. Okay, Madam punya hidung tersumbat jadi susah nak bernafas sikit. Okay, polarizability is how easy to distort electron cloud. Okay, now electron cloud. Okay, so macam yang argon tadi semalam kemarin dulu. Okay, argon dia ada elektron around the nucleus. Okay, so electron tu dia scattered around the nucleus. So when we see the electron through the microscope, okay, electron microscope, kita nampak dalam bentuk awan. So basically atom molekul kita tak nampak pun perkataan contoh argon dekat tengah, tak ada. Apa yang kita nampak adalah electron cloud. Okay, electron cloud. So setiap atom ada dia punya electron cloud masing-masing. So kalau atom besar, electron cloud dia besar. Kalau atom tu kecil, electron cloud dia kecil. Okay, so this one you akan tengok melalui electron microscope. Kita tak guna mikroskop macam biologi tu. Okay, so nanti you boleh bacalah macam mana electron microscope berfungsi. Okay, polarizability ni is how easy for you guys to distort electron cloud. Distort ni maksudnya to disturb. Okay, so it is increased when number of electron increase, radius increase, maksudnya size dia increase, electron are far from the nucleus. Okay, so bila elektron jauh daripada nukleus, so maksudnya attraction lemah kan? So bila attraction antara elektron dan nukleus tu lemah, easier for electron cloud to be distorted. Okay, so I repeat, bila radius ataupun size of atom awak besar, okay, let me draw lah. Okay, let's say this is our atom contoh. So nucleus in the middle. So bila atom tu besar, here attraction here become weaker. Okay, bila attraction tu weaker, so easier for you to distort untuk pecahkan elektron cloud tersebut. Okay,
So that's the concept of polarizability. Okay, kita tengok factors affecting van der Waals forces. So first, factors affecting van der Waals forces adalah size of the molecule. Okay, kita tahu larger molecules have greater London dispersion force. So makin besar molekul tu, London dispersion force dia kuat lah. So when molecular weight increase ataupun bigger the atom, ayat dia tergantung lah. So kalau macam kita discuss tadi, bila atom tu besar, outer electron loosely held by the nucleus. So bila itu berlaku, electron cloud is easier to be disturbed. So polarizability dia increase lah. Senang untuk you distort the electron cloud sebab dia besar. Okay, so kita tengok contoh lah. Kita tengok contoh. Explain why boiling point for xenon is lower than krypton. Okay, why boiling point for xenon is lower than krypton. Okay, first, xenon and krypton here belongs to the same group, which is group 18. Okay, both are from group 18. Okay, so xenon, kalau madam memang hafal dia punya ni. Ini argon, krypton, xenon, radon. Okay, this is the element in group 18. So kalau kita tengok dekat sini, krypton smaller than xenon. Okay, basically xenon ni bigger lah. Sebab awak belajar dah sebelum ni kan chapter 3. Down the group, atomic size bigger. So basically, your answer, kenapa boiling point xenon ataupun xenon lagi tinggi lah, maaf. Kat sini. Okay, betul lah. Sorry. Yang ni pun data pun menunjukkan boiling point untuk xenon lagi tinggi. Okay, maybe typo lah dekat situ. Okay, explain kenapa boiling point of xenon higher than krypton. Okay, first, size of xenon bigger than krypton. So, bila besar, means that xenon is more polarizable than krypton. Maksudnya easier to distort electron cloud in xenon. So ataupun awak boleh cakap xenon has greater van der Waals forces than krypton. Okay, so ingat okay, van der Waals forces mungkin terlalu general. Awak boleh gantikan dengan London dispersion force. Okay, ingat London dispersion force dia tak semestinya untuk molekul sahaja. Dalam atom pun dia ada. Okay, so disebabkan xenon besar, so London dispersion force dia lagi kuat. So more energy needed to overcome attractive forces in xenon rather than in krypton. So that's why boiling point xenon higher. Okay, now boiling point, perkataan boiling. Okay, mana madam now ni? Okay, boiling adalah proses. Mana tadi? Bila tulis kat sini. Okay, boiling ni adalah proses liquid jadi gas. Awak panaskan air kan, so daripada liquid jadi gas. So boiling point adalah proses di mana liquid dia transform jadi gas. So when liquid transfer jadi gas, point di mana dia bertukar tu itulah boiling point.
So basically nak liquid nak jadi gas, in order for liquid to become gas, okay, for example, let's say this is the particle of liquid. Okay, kalau kita tahu kalau liquid dia rapat-rapat, dia tak serapat apa solid tapi dia rapat-rapat jugalah. So, and we know that between molecule ada intermolecular forces. Okay, within molecule, bukan within molecule, between molecules there are intermolecular forces exist. Itu yang kita belajar, iaitu van der Waals forces. Okay, so bergantunglah kalau dia polar, yang ni mungkin dipole-dipole. Okay, so bergantung pada apa molekul. Okay, so this is particle liquid. So in order for this liquid to become gas, what you have to do is you have to break this attraction. Okay, you have to break this attraction. So tenaga yang awak perlukan, energy to break this attraction, this is boiling point. Okay, this is the boiling point. So bila dia dah jadi gas, contoh, walaupun dia dah jadi gas, Allah jadi telur pula. Okay, walaupun dia dah jadi gas, bilangan partikel tu masih sama. Cuma now there are no attraction between particles anymore. So itulah boiling point. Boiling point is the energy in order to break free the atoms ataupun break free the molecules. Okay, that's the thing lah. So that's why xenon has higher boiling point than krypton. Sebab xenon ni besar. Bila besar, attraction dia kuat. Bila attraction kuat, banyaklah tenaga awak perlukan dekat sini. Bila banyak tenaga perlukan, so boiling point dia tinggi. Okay, so that's the concept lah. Okay, sampai situ, ada soalan? So, what you have to do now is you have to understand that bigger molecule, stronger van der Waals forces, okay, more energy needed to overcome attractive forces. Boiling point higher. Okay, so that's the first one. Okay, next, factors affecting van der Waals forces is the shape of the molecule. Okay, so for your information, straight chain molecule, okay, straight chain ni maksudnya molekul tu panjang dan linear. Okay, straight chain molecule has higher boiling point than branch molecule. Kenapa? For example, okay, this is the straight chain molecule. Okay, shape dia macam panjang lah. So, for straight chain molecule, the attraction here is higher compared to kalau dia branch, dia punya molekul lebih compact. Okay, cuba awak tengok Okay, so kalau molekul tu linear, okay, linear ataupun straight chain molecule, so the attraction is stronger. So dekat sini attraction dia weaker. Okay, kenapa? Sebab bentuk dia compact molecule.
Okay, so macam mana kita nak tahu molekul tu compact ataupun linear? Don't worry. So basically this thing kita akan belajar masa next semester. Okay, di mana semester 2 nanti kita akan belajar melukis organic molecule. Okay, but for this semester not yet. So cuma ada tips dekat sini. Okay, contoh butane dengan tu metal propane. So kalau awak study dia punya tengok dia punya formula, butane formula dia C4H810. Okey, tu metal propane tu formula dia C4H10. So basically, both this compound, both hydrocarbon has the same formula. Okay, so kalau dia bagi kat sini pun kita tahu. Maksudnya formula dia sama sebab berat dia sama. Cuma macam butane ni, butane is a straight chain. Metal propane ni dia compact. Okey, macam mana kita nak tahu compact dengan straight chain? Kalau compact, dia ada nombor dekat depan. So, I repeat. Okay, take note dalam nota awak. Kalau molekul tu compact, dia ada nombor. Okay, kalau straight chain biasanya dia punya nama compound tu macam pentane, butane, hexane. Dia tidak ada nombor dekat depan. Okay, so lagi banyak nombor. Okay, more numbers, more compact. Okay, so contoh kalau ada 2,2-dimethyl propane. So maksudnya dia lagi compact. Okay, so soalan, berbalik pada soalan. Why boiling point of butane is greater than 2-methyl propane? Okay, soalan dia, kenapa boiling point untuk butane lagi tinggi? So, kalau kita tengok, both molecule have the same molecular weight. RMM dia sama. Okay, so but butane is a straight chain molecule and straight chain molecule has greater surface area in contact. Okay, yang madam buat dot ni tadi, inilah surface area in contact ni. Okay, surface area in contact. Sebab dia panjang, so surface area dia lagi besar. So the greater the surface area, the stronger the van der Waals forces. So more energy needed to overcome attractive forces. Okay, so that's the explanation lah. So kalau awak tengok nanti, kalau diberi dua molekul, okay, cuba tengok RMM dia. Kalau sama, so awak kena cari which one is straight chain, which one is compact. So straight chain molecule has greater boiling point because straight chain molecule has greater surface area. The greater the surface area, the stronger the van der Waals forces. So more energy needed to overcome attractive forces. Okay, so that's the second factor, which is shape of the molecule. Okay, next. Yang ketiga is polarity of the molecule. Okay. For molecule with the similar molar mass, polar molecule will have stronger van der Waals forces than non-polar. Okay, so for example, CH3 ethane dengan metafluorine. Okay, so kalau kita tengok RMM dia memanglah tak sama, tapi dia lebih kurang sama. Okay, now bila dia cakap similar, dia tak semestinya sama. Similar ni maksudnya plus minus 10. Okay, maksudnya perbezaan tu tak lebih 10. So between 30 and 34, so kita masih boleh consider dia sama. Okay, so kita consider these two molecule have same
RMM lah, molar mass. Okay, so and both are, nak kata straight, CH3F tu memang sebab dia ada satu carbon saja, so kita tak boleh nak cakap dia compact. Okay, so for this one kita akan tengok polarity of the molecule. Okay, so tips dekat sini, if your molecule only contains C and H, okay, so biasanya dia adalah non-polar. Okay, tak kisahlah ada 10 carbon sekalipun, kalau dia hanya ada carbon and hydrogen, so basically the molecule is non-polar. So here, the CF bond is polar. Okay, so making the whole molecule polar. Okay, kalau awak lukis CH3 ni, 3 hydrogen, 1 F. Okay, so yang ni semua masuk masuk ke carbon, tapi yang ni keluar. So basically this one is polar molecule. Okay, so kalau kita tengok, polar molecule has higher boiling point. Okay, so actually explanation medium dah bagi. Okay, CH3F is a polar molecule but ethane is non-polar molecule. So kita tahu kalau polar molecule, dia ada dipole-dipole. Okay, and kita tahu untuk non-polar molecule, dia punya type of intermolecular forces adalah London dispersion forces. Kita tahu antara London dengan dipole, dipole are stronger. Okay, bila dipole stronger, more energy needed to overcome the intermolecular forces. Okay, so now maybe kita terus tengok example, maybe senang sikit lah. Okay, ingat balik 3 factors affects boiling point. Okay, yang ni awak kena faham. First, molecular weight. Yang kedua tadi, apa? Shape of the molecule. Yang ketiga adalah polarity. Yang ni yang awak kena faham, 3 ni. Okay, so kita tengok satu-satu. Select which molecule has higher boiling point. Okay, dia tak suruh explain lah, dia suruh select sahaja. Okay, HCl and HBr basically are linear, so kita tak perlu explain tentang shape dia lah. So first thing adalah you kena kira dia punya molar mass. Okay, so for HCl, molar mass dia, medium dah bagi kat situ, 1 tambah 35.5, 36.5. Okay, untuk HBr, okay, kira dia punya RMM, BR 79.9, okay. Okay, kalau kita tengok perbezaan molecular mass dia sangat ketara, sangat berbeza lah. So basically, you kena pilih yang besar, yang berat. Okay, so sebab yang berat, madam dah bagi tahu, sorry ya, yang berat, yang berat van der Waals forces dia lagi kuat. So awak tak boleh cakap tentang polarity sebab kedua-dua HBr and HCl adalah polar. Okay, adalah polar. So yang ni kita akan pilih HBr lah, has higher boiling point. So kalau soalan kata kenapa, so HBr has greater molecular mass. The greater the molecular mass, kita tengok explanation ni. Okay, so awak boleh cakap HBr is larger compared to HCl.
Cl. Larger molecule has greater van der Waals forces. So more energy needed to overcome attractive forces. So itu explanation dia lah. Okay, next untuk B, CO2 and SO2. Okay, so this one you kena lukis. Untuk B ni, mana nak lukis kat mana? Okay, sekejap Okay, senang sikit. Okay, kita tengok B. Between CO2 and SO2, okay, which one has higher boiling point? Okay, CO2, awak dah pernah lukis sebelum ni, shape-nya adalah linear. Dia macam gini. Okay, so SO2 yang awak tak tahu macam mana. So, cuba kita lukis dulu SO2. Macam biasa, kira dulu total valence elektron. Sulfur 6, 6, 12, 18. So, basically 18 elektron. Tolak 4, so 14 elektron. Tolak 12. Okay, so now kita ambil satu, kita kasih octet sulfur tu. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Okay, so sulfur dioxide ni, okay, kalau kita tengok, kalau di structure, okay, structure ni dah cantik dah sebab OSO semua dah octet. However, if we calculate the formal charge, this one -1, this one +1, this one 0. Okay, so kita ada +1 and -1 kat situ. Kita kalau boleh nak semua atom kosong. So, memandangkan sulfur dekat period 3. Okay, so ingat atom period 3 boleh expand octet dia. So, kita cuba lukis yang baru. S tadi kan macam gini. So, kita ambil satu lone pair, kita buat double bond. Okay, so kita kira balik dia punya formal charge. Ini kosong, this one kosong, this one also 0. Okay, formal charge semua kosong. Maksudnya this structure is more stable. Okay, structure yang kedua ni lagi stable. Okay, so cuba tengok pula structure yang kedua. Dia ada 1, 2, 3. 3 total electron pair. So, kalau 3 total electron pair, the shape should be trigonal planar. Trigonal planar macam ni kan. Tapi disebabkan ada satu lone pair, so kita hide the bond, ganti dengan lone pair. Panjang sikit step yang ni. So basically, this is the structure and kita dapati bahawa shape of the molecule is bent. Yang ni linear. Okay, so untuk kes yang B ni, okay, kita tak boleh cakap tentang
kita tak boleh cakap tentang mass sebab sebenarnya molecular mass dia lebih kurang sama. Okay, so untuk CO2 and SO2 ni kita akan explain bukan shape juga sebab shape dia bukannya apa namanya dia tidak ada branch. Okay, so kita akan cakap berkaitan dengan polarity. Okay, polarity. So kalau kita tengok for linear molecule CO2 kat sini, okay, the molecule is non-polar because dipole moment cancel each other. Kalau untuk band ni, dipole moment is not cancel each other. So basically the molecule is polar. Lagipun Madam pernah bagi tahu kalau ada lempeh biasanya dia polar. Okay, so antara CO2 and SO2 ni, which one has higher boiling point? The answer should be SO2. Okay, so your explanation is because SO2 is polar. Polar molecule has dipole-dipole forces. Dipole-dipole are stronger compared to London dispersion forces. So more energy needed to overcome to overcome attractive forces. So that's how you answer the question lah. Okay, last one. O2 and Cl2. Ini bukan Ci ya. Cl2. Okay, so both are non-polar molecule. Both are non-polar molecule and both shape are the same. O2 dengan Cl2 kan, dua-dua tu linear. So, apa yang obvious tentang O2 dengan Cl2 ni adalah dia punya berat. Okay, so basically Cl2 has higher boiling point lah. Kenapa? Because Cl2 is bigger molecule. So the bigger the molecule, the stronger the van der Waals forces. So that's why more energy needed to overcome attractive forces. So Cl2 ni paling tinggi lah boiling point dia. Okay, so tapi soalan hanya suruh select. So that's why I tidak provide explanation kat situ. Tapi you should know lah. Okay, that's the first one, first question. Next, consider the following molecule. Okay, which molecule has lowest boiling point? Which molecule has highest boiling point? Okay, now dia bagi 3 molekul O2, N2, NO. So the first thing you have to do is calculate dia punya molar mass. So kalau oksigen ni oksigen 16-16-32, Madam conteng je lah Nitrogen 14 kan, 14 darab 2, 28. Okay. NO 16 tambah ni 30. Betul tak? Okay. So cuba you tengok beza molar mass plus minus 10. Maksudnya within the range. So maksudnya ketiga-tiga molekul ini mempunyai saiz yang sama. So kita tidak boleh menggunakan faktor yang pertama lah. Okay. So next kita tengok shape dia. Okay. Kalau dari bentuk shape pula sebenarnya sama je. Linear je ketiga-tiga ni. So kita tak boleh menggunakan argument shape sebab sama je linear. Okay, so yang terakhir, faktor yang terakhir iaitu polarity. So this one non-polar, NN also non-polar, NO is polar molecule. So kita dah tahulah kat sini NO has highest boiling point. Kenapa dia punya boiling point tinggi untuk NO ni? Sebab dia polar molecule. Okay, so next. Lowest boiling point antara O dengan N. This one. Antara O2 dengan N2, which one has nama apa?
lower boiling point. Agak-agak yang mana? O ke N? Yang boiling point dia paling rendah. N. Kenapa N? Sebab least electronegativity. Okay, good. Good. So, kita akan tengok electronegativity dia lah. Okay. So, N is least electronegative. Okay. So, that's why bond tu kurang, apa kita panggil? Dia memang non-polar, okay. Dia memang non-polar molekul, tapi nitrogen itself is least electronegative. So, the answer here is N2. Awak tak boleh cakap, kalau soalan tanya kenapa lah, okay, awak tak boleh cakap N2 smaller sebab between N2 and O2, beza dia 4 gram je. Okay, so kita consider shape dia lebih kurang, mass dia lebih kurang sama. Okay, last one, C. Arrange the following chlorine compound in order of increasing boiling point. Okay, so first kita ada Cl. Oh, Medan dah tahu lah problem dia. Dia sepatutnya L lah, bukan I. Okay, so first kira dulu molar mass. So chlorine 35.5 times 2, so 71. So this one 154. Tambah 16, this one 65.5. Okay, so first, okay, even though kat sini Cl2 non-polar. Okay, Cl2 non-polar, CCl4 non-polar, ClNO ni polar. Okay, kita label lah, ni non-polar. Okay, so awak jangan tengok, oh, polar, jadi dia lah tinggi boiling point. Kita takkan tengok macam tu. Kita akan utamakan boiling point. Kita akan utamakan molar mass terlebih dahulu. So, when we calculate the molar mass just now, CCl4 has greatest molar mass. So, yang ni lah yang nombor 1 paling tinggi boiling point. Okay, so next between Cl2 and ClNO2, molecular mass lebih kurang sama. Okay, 71 dengan 65. So beza dia tak lebih daripada 10 kan. So basically mass dia lebih kurang sama. So dekat situ baru kita akan tengok dia punya polarity. So since ClNO is polar, so dia punya boiling point lagi tinggi lah. And last one barulah Cl2. So soalan suruh susun. So kalau susun Cl2 followed by ClNO followed by CCl4. Okay, so what I'm trying to tell you guys here is that calculate molar mass first. Okay, kita akan tengok mass dia. Kita tak kisah dia polar ke tak, kita tengok yang mana satu yang paling berat, so maksudnya itulah molekul paling besar. Okay, so van der Waals forces dia kuat lah. Okay, let's say molar mass lebih kurang sama, so dekat situ baru kita tengok polar ke tidak. Okay, so let's say both polar ataupun both are non-polar. Dekat situ baru kita akan tengok shape dia.
Okay, linear ke compact. So apa-apa pun sila utamakan molecular weight. Okay, sebab tu kena kira lah. Kena kira molar mass dia. Okay, this one kita dah buat. Okay. Panjang lagi perjalanan kita ni. Okay, so that's it for van der Waals forces. Okay. Kita dah tengok London, kita dah tengok depo-depo, kita dah tengok boiling point. Okay, kita ada three factors affecting boiling point. First, molecular mass. Second, polarity. Second is the shape of molecule. Third one is polarity. Okay, now kita akan tengok pada hydrogen bonding. Okay, so what is hydrogen bonding? So hydrogen bonding is the attraction. Okay, walaupun kita panggil dia bonding, tapi dia bukannya bonding macam covalent bond. Okay, hydrogen bonding adalah attraction between positively charged H atom of a molecule and negatively charged of F O or N of another molecule. Okay, so lebih simple, kalau satu molekul you ada H and H tu dia tertarik kepada F O O O N. So this is hydrogen bond. Kita tahu hydrogen is electropositive. These three atom are electronegative atom. And kita tahulah positive and negative are attracted to one another. So this is hydrogen bonding. So dia mesti melibatkan dua molekul. And hydrogen ni pula dia mesti attached to F or O or N of another molecule. Okay, so basically kena ada handphone. Ingat benda tu. Okay, so the famous molecule yang famous yang boleh buat hydrogen bonding adalah air. So we know that oxygen is more electronegative than hydrogen. So what happened is this hydrogen will attracted to electronegative atom of another water molecule. Yang ni pula akan tertarik dekat sini. Okay, so itulah hydrogen bonding. Okay, so boleh tambah satu lagi H. Water kan bentuk dia bent, so that's why I draw like that. So here another attraction. Okay, dekat atas pun boleh buat satu lagi sebenarnya. Okay, sekejap. I need to adjust the... Okay. Okay, basically this is the hydrogen bonding in water. So kalau kita tengok, one water can form 1, 2, 3, 4. Okay, so one molecule of water can form 4 hydrogen bonding. Okay, so take note that one water molecule can form 4 hydrogen bonding. So kat mana handphonenya? Handphone dia, cuba awak tengok. This is hydrogen. Okay, dia tertarik kepada oksigen. Tapi dengan syarat hydrogen tu, dia mesti attached to electronegative atom. So baru kita cakap dia hydrogen bond. So let's say awak ada CH. Okay. Kalau yang ni, this is not hydrogen bonding.
Kenapa bukan hydrogen bonding? The reason is because this one. C is not electronegative atom, iaitu F atau O atau N. Okey, maksudnya tak semua hydrogen boleh buat hydrogen bonding. So, hydrogen tu mesti attached to H or O. Hydrogen tu mesti attached to bond F O O or N. So, itu syarat untuk hydrogen bonding lah. Okay, next kita move on to ammonia. Okay, kita tahu ammonia bentuk dia trigonal So, nitrogen is obviously more electronegative than the other hydrogen. Okay, so kita tahu positive, negative will be attracted to one another. So that's the hydrogen bonding for ammonia. Sebenarnya ada satu lagi. Ada satu lagi hydrogen bonding in which between nitrogen and hydrogen ke atas ni. So basically, one ammonia molecule can form maximum 2 hydrogen bonding. Okay, kalau air tadi 4 hydrogen bond. Kalau ammonia, dia hanya boleh buat 2 saja walaupun dia ada 2 extra hydrogen kat situ. Okay, the reason is because the hydrogen is not electron positive seperti mana dalam oksigen. Okay, so that's why it only can form 2 hydrogen bonding. Okay, last one, HF. HF can only form 1 hydrogen bonding. Here. Okay, hanya 1 hydrogen bonding per molecule. Okay, so itu dia punya nature of the molecule. So you have to know that water maximum for hydrogen bond, ammonia 2, HF 1. Okay, so now strength of hydrogen bonding, okay, kalau van der Waals tadi, dia bergantung pada 3 faktor. Kalau hydrogen bonding, dia bergantung kepada how many hydrogen bond and polarity of the molecule. So for example, I give you water, ammonia, hydrogen fluoride. Okay, so kalau kita tengok RMM dia, molar mass dia, so basically the molar mass is similar. So maksudnya shape dia lebih kurang, bukan size dia lebih kurang sama. So untuk kes ini kita akan tengok boleh tak dia buat hydrogen bonding. So the thing is all of them can form hydrogen bonding, but water has highest boiling point followed by ammonia, last one HF. Okay, don't forget increasing boiling point. Okay, so kenapa air lagi tinggi dia punya boiling point? Sebab tadi I ada mention water can form more hydrogen bonding. So kalau kita tengok tadi water ada 4 kan hydrogen bonding. So more energy needed to overcome the attractive forces. So makin banyak hydrogen bond, makin kuatlah, makin banyak tenaga yang awak perlukan in order to overcome the attractive
forces. So that's why water has higher boiling point than the others lah basically. So HF pula, kejap Okay, sorry ya, dekat sini. Okay. HF pula, boiling point dia lagi tinggi berbanding amonia. Sorry ya, kita kena tukar kat sini. Nanti medium estimate. Okay. So, HF has higher boiling point than ammonia. Kenapa? Sebab HF is more polarized than ammonia. Polarized tu maksudnya F is more electronegative. Okay, nitrogen is more electronegative than N. So that's why itu yang dimaksud dengan HF is more polarized. Okay, sebab F is more electronegative maksudnya HF is more polar, more polar. Okay, so stronger van der Waals forces between HF molecule, so more energy needed to overcome the attractive forces. So walaupun ammonia can form more hydrogen bonding, tapi disebabkan polarity of the atom. Okay, because of the atom, the polarity of atom, so making HF is more polar. Okay, then ammonia. So more energy needed to overcome the attractive forces. Penat cakap Uh, ada orang hantar barang pula Ayu. Okay, next. Okay, yang ni kan memang you guys kena after this bukan balik, memang you guys ada kat rumah kan. Maksudnya after this balik nota ni, baca balik. It will make sense later. Okay. So next, the effect of hydrogen bonding on boiling point, solubility and also density. Okay, kita tengok effect of hydrogen bonding on boiling point. So, kita tengok untuk group 14, hydrides of elements in group 14. Hydrides tu maksudnya dalam molekul tu ada hydrogen. Okay, for example, methane, SiH4, GeH4, sorry ya, TnH4. Okay, so basically ini kita panggil hydride sebab dalam molekul tu ada hydrogen. So kalau kita tengok the graph, the boiling point increase. Okay, so maksudnya down the group here, okay, boiling point increase. So for your information, all of 4 molecules are non-polar. All molecules are non-polar. Tapi SnH4 ni has greater molecular weight, maksudnya dia paling besar. Macam mana kita tahu dia paling besar? Sebab dia paling bawah dalam group 14 ni, dia lagi bawah, dia start dengan carbon, silikon, germanium, tin. So maksudnya tin paling bawah, so dia paling besar lah. Okay, so bila dia besar, van der Waals dia kuat, so more energy needed to overcome attractive forces. So boiling point dia paling tinggi. So itu untuk group hydrides in group 14. Okay, madam laju sikit. Kalau ni stop me. Next kita tengok hydride dekat group 15. Okay, kalau group 15 maksudnya susunan dia nitrogen, phosphorus, Es,
SB. Okay. So, graf dia kalau kita tengok menurun lepas tu menaik. Okay, so sekarang kita akan discuss dulu kenapa dia menaik dulu. So, ini untuk group 15 ya. Yang ni untuk group 15. So, macam group 14 tadi kita expect this one is the biggest lah. Sebab dia paling bawah dalam group kan. Okay. So, kalau kita tengok SbH3 has highest boiling point. Okay, so kalau untuk kes ini, all molecules are polar. Macam tadi non-polar. So, in this case, all molecule are polar. Kenapa? Sebab dekat lone pair, dekat central atom tu nanti ada lone pair. So, you guys boleh lukis sendiri. So, SbH3 has greater molecular weight. So, dia paling besar lah. So, macam tadi, kalau dia paling besar, van der Waals forces dia paling kuat. So, more energy needed to overcome attractive forces. Okay, now, kita discuss amonia pula. Okay, kalau kita tengok daripada graf tadi, amonia lagi tinggi boiling point berbanding phosphorus. Okay, so the reason is because both are polar, but amonia ni boleh buat hydrogen bonding. So ammonia can form hydrogen bonding with another ammonia molecule. So kalau PF3 tak boleh. So bila dia boleh buat hydrogen bonding, so kita tahu hydrogen bonding stronger compared to dipole-dipole. Okay, sebelum ni kita dah discuss strength of intermolecular forces. So more energy needed to overcome attractive forces. So that's why graf dia menurun. Okay, graf dia menurun. Maksudnya kat sini amonia lagi tinggi boiling point. Kenapa? Sebab amonia can form hydrogen bonding. And hydrogen bonding stronger than dipole. Kalau yang case first tadi, this one, methane tak boleh buat hydrogen bonding. So that's why for group 14 here, all of them are non-polar. So, boleh ikut macam biasa lah. Okay. So, that's the effect of hydrogen bonding on boiling point. Okay, next kita tengok effect of hydrogen bonding on solubility. Okay. Compound can form hydrogen bonding with water are soluble in water. So, any compound that can form hydrogen bonding dengan air dikatakan soluble. Contoh amine. Okay, amine. So, this is the molecule of amine and water. So, we know that nitrogen is more electronegative than the hydrogen. Oxygen is more electronegative than the hydrogen. So, the attraction will occur here. Okay, syarat untuk buat hydrogen bonding tadi adalah hydrogen mesti attached to F atau O atau N. Dan dia akan tertarik kepada H atau O atau N. So basically, it can form hydrogen bonding lah. So this is the hydrogen bonding in amine. So maksudnya kat sini, amine are soluble in water. So, kalau soalan tanya kenapa? Because it can form hydrogen bonding with water. Okay, that's the reason. Okay, next.
Okay, next. Alcohol and water. Okay, alcohol obviously is soluble in water. Kenapa dia soluble? Because it can form hydrogen bonding lah. Ini air. Okay, dekat mana hydrogen bond dia tu? Dekat sini. O dengan H. O dengan H kat sini. Okay, so basically this hydrogen attached to F atau O atau N, and dia pun tertarik kepada H atau O atau N. So basically for this one dia ada dua hydrogen bonding. Okay, dia sebenarnya tak kisah ada berapa hydrogen bonding, as long as can form hydrogen bonding, so basically it is soluble in water. So sama konsep macam tadi. So sama konsep dia. So basically alcohol are soluble in water. Kenapa? Sebab dia boleh buat hydrogen bonding. Itu je jawapan dia. Okay, carboxylic acid, last one. Okay, carboxylic acid can also form hydrogen bonding. So dekat mana bonding dia tu? So this is electronegative oxygen, this is electronegative oxygen of water. So there, itulah dekat situlah hydrogen bonding berlaku. Okay, so sebab oksigen ni dia ada dua, so sebenarnya oksigen tu dia ada dua lone pair ya. So kat sini pun another one hydrogen bonding. Okay, here also. Here also. So basically for carboxylic acid, you ada 4 hydrogen bond. Okay, 4 hydrogen bonding. Tapi perlu lukis tak? Tak payah, tak perlu ah. No need to write down. Tak perlu lukis ah. Cuma you kena tahu carboxylic acid can form hydrogen bonding. Kenapa? Sebab dia soluble dalam air. So basically ada 3 compound yang larut dalam air. First is amine, second is alcohol, third one is carboxylic acid. Yang lain tak larut. Okay, yang lain tak larut. So let's have a look. The table below shows the melting point, boiling point and solubility in water and CCl4 for the compound of E and F. Predict the type of E and F. Okay, kita jawab yang pertama dulu. Okay, so kalau kita tengok E ni, boiling point dia paling tinggi. Okay, dia larut dalam air, tapi dalam CCl4 dia tak larut. CCl4 ni, for your information, dia adalah non-polar solvent. Water is polar solvent. Okay, so maksudnya kalau dia tak larut tu, maksudnya molekul awak itu E ni polar. Okay, dia tak larut dalam, dia cakap kat sini ya, tak larut dalam non-polar solvent. So means that our E is polar molecule. And kita tahulah polar molecule ni dia larut dalam air. So dia suruh predict the type, predict sahaja. So maksudnya kita predict untuk E, compound kita adalah polar, F adalah non-polar. Okay, so satu lagi kita boleh cakap E can form hydrogen bond. So that's why dia soluble in water. Okay, next question 2.
Compound E has higher solubility. Explain. Okay. Walaupun awak tak tahu, even though you don't know what is the compound E, but you cakap, je because it can form hydrogen bond with water. Itu je. Kalau berkaitan larut atau tidak dalam air, satu je reason dia. Okay, dia boleh buat hydrogen bonding dengan air. Okay, last part of 4.4. I know I'm a bit bukanlah rushing, nak kata laju tak ada laju. Tapi sebab benda ni you kena baca. Okay, you kena baca. Baru faham, kena baca sendiri nanti. Okay, so last one, effect of hydrogen bonding on density. Okay, pernah tak terfikir kenapa ais tu terapung? Ais terapung dalam air. Ais sebenarnya water molecule. Cuma dia adalah water molecule yang disejukkan. Awak tahu menariknya air ni, water, dia boleh wujud dalam 3 keadaan. Dia boleh jadi solid, dia boleh jadi liquid, dia boleh jadi gas. So, contoh solid adalah ais lah. Liquid yang awak minum seharian. Lepas tu kalau awak panaskan, dia jadi gas. So, air sangat-sangat special. Sebenarnya dekat universiti ni, nanti ada kursus khas untuk you study pasal air sahaja. Okay, now kita punya main concern sekarang, walaupun solid ni adalah, solid pula ais ni molekul dia water lah, H2O. Tapi kenapa dia terapung dalam air? So, yang tu yang kita nak study sekarang. So, when cooled to ice, okay, bila temperature jatuh, okay, so kita tahulah water molecules ni dia akan arrange themselves closer. Okay, sebab sekarang suhu dah jatuh, kita sejukkan air tu, okay, so liquid particles dia akan jadi closer to one another. So bila kat sini tukar jadi hexagonal. So kita tahu kalau liquid nak jadi solid, so particles akan susun rapat-rapat kan. So yang specialnya air ni, dia akan arrange themselves to form hexagonal arrangement. Hexagonal, kenapa dia buat macam tu? Sebab dia nak maximize the hydrogen bonding. Okay, nanti madam tunjuk contoh. So bila itu berlaku, this arrangement leave a large amount of open spaces between molecule and give rise to hexagonally shaped crystal. Okay, contoh yang ni. Okay, this is water molecule. Okay, dalam ice bukan ada satu je water. We have billions of water molecule. So when the temperature is decreased, what happen is water molecule dia akan datang rapat-rapat. Okay, they will come closer to one another, and diorang akan susun diri diorang, okay, secara hexagonal yang macam ini. Okay, so kenapa bentuk macam ni? Sebab dia nak maximize the hydrogen bonding. This is the hydrogen bonding. So yang menariknya, bila dia orang susun macam ni, shape dia adalah berbentuk hexagon. Okay, tapi kelemahan shape ini adalah dia orang ada empty spaces dekat tengah-tengah tu. Okay, so yang dekat tengah-tengah tu tidak ada apa-apa. So the large amount of spaces tell us that ice has larger volume than water. So disebabkan space kat dalam ni, so ice has higher volume. Okay, so according to this formula,
According to this formula, volume increase, density decrease. Okay, so that's why the larger the volume, the lower the density. And that's why ais awak tu floats in water. Okay, so I I repeat the situation again. Bila air disejukkan, so water molecules dia akan susun diri diorang secara hexagonal. Kenapa? Sebab dia nak maximize the hydrogen bonding between them. When this happen, dia menyebabkan ada ruang yang sangat besar dekat tengah tu. So maksudnya kat sini, ais ni dia punya volume besar. Bila volume besar, kita tahu density akan berkurang berdasarkan based on this formula. Density punya formula. So, kita tahu kalau density tu rendah, maksudnya dia akan terapung. So, that's why bila kita letak ais dalam air, ais tu float, terapung. Dia tak tenggelam. Okay, so that's the situation lah. So that's the effect of hydrogen bonding on the density. So that's why ice floats in water. Okay, so basically we are done with hydrogen bonding, effect of hydrogen bonding on boiling point, solubility and density of water. Okay, kita dah habis chapter 4.4. So, I will move on directly to 4.5. Kejap je 4.5 ni. Okay, 2 muka surat sahaja. 4.5 dia banyak baca. You guys kena baca. So, today we are going to look at formation of metallic bond using electron C model. Next, kita akan tengok physical properties of metals. Last one, what is the factor affecting strength of metallic bond? Okay, so now nama pun metallic bond, so maksudnya dia berlaku di dalam metal. So it involve group 1, group 2 only lah. Okay, so what is metallic bonding? So metallic bonding are the electrostatic force between positively charged metallic ion and the delocalized electron. Delocalized electron maksudnya your electron tu bergerak ke sana ke sini. Contoh, this is the electron C model for sodium atom. For sodium. Okay, kita tahu sodium is in group 1. So dia ada tendency untuk lose one electron. So bila dia lose one electron, so dia akan jadi ion. So Na+, this is the metallic ion. Bising dah ayam tu. Okay, so elektron tu, okay, yang menariknya tentang metal adalah, this is the elektron lah. Yang menariknya tentang metal ni, elektron tu dia boleh bergerak di dalam kawasan tu. Sebab tu kita panggil delocalized electron. So the attraction between delocalized electron and the metallic ion, this is the bonding. Dia macam ionic bonding. Okay, the attraction between positive and negatively charged. Okay, so electron C model tu kena tahulah. Okay, so next. Properties of metal. Kita tengok properties of metal. Malleability. So malleability is the ability of metal to be hammered into shape. Okay, so contohnya apa kat sini ya? Gold is the most malleable metal. Gold kan kita boleh ubah dia dalam pelbagai bentuk kan. So itu adalah sifat pertama metal, di mana metal ni kita boleh ubah dia punya shape, tapi kena apply forces lah. Okay, kalau dari segi fiziknya kena apply force. So maksudnya dia tak kekal sebagai solid. Okay, jangan ingat metal dia maintain je. Okay, so metal ni dia boleh berubah bentuk tapi dia tak akan berubah sifat. Maksudnya dia solid lah. Okay, so maksudnya kita boleh ubah bentuk dia bulat, segitiga, segi empat and so on. So that is malleability. Yang kedua, sifat yang kedua adalah ductility. Ductility ni maksudnya ability of metal to be drawn into
wire. So contoh apa di sini? Okey. Contoh kita boleh wire ni maksudnya kita boleh lenturkan dia. Okey. Stress ni maksudnya forces lah. Okay, when we apply forces, kita boleh ubah dia punya flow tu. Okay, so that's the ductility. Yang ketiga adalah electrical and heat conductivity. Yang ni awak tahulah. Okay, kita tahu metal are good conductor of heat. Dia pengalih haba yang bagus dan juga pengalih electricity yang bagus lah. Okay, so itu ciri-ciri metal lah. Yang ketiga, factors affect strength of metallic bonding. Okay, so mungkin tak sempat awak nak salin tapi madam akan bagi kejap lagi ya. Okay, metallic bonding ni dia punya kekuatan bergantung kepada valence electron and the charge of metal ion. Okay, contoh, cuba awak tengok. This is for sodium. Okay, sekejap. This is sodium, this is magnesium, and this is aluminium. Okay, so beza sodium, magnesium, aluminium adalah aluminium lagi banyaklah dia localized electron sebab dia ada 3 valence electron berbanding sodium. So, kalau kita tengok kat sini, sodium has one valence electron, magnesium has 2 valence electron, aluminium has 3 valence electron. For your information, strength of metallic bond is directly proportional to the number of valence electron. So maksudnya kat sini, makin banyak valence electron, metallic bond awak tu makin kuat, attraction dia tu kuat. Okay, so the stronger the metallic bond. So bonding would be strong. So bonding dia lagi lemah lah. So bonding dia lagi lemah dalam sodium berbanding metallic bonding dalam aluminium. So kalau soalan kata compare melting and boiling point of metal, so your answer is aluminium has highest boiling point. Kenapa? Valence electron dia banyak. So the greater the number of valence electron, the stronger the metallic bonding. So that's why mana dah tadi? The stronger. So that's why the metallic bonding stronger. Okay, last one. Yang last one ni tak ada dalam nota, kita tambah. Satu lagi adalah charge of metal ion. Okay, sebenarnya lebih kurang je. Kalau kita compare sodium, magnesium, aluminium. Madam compare sini je lah. Sodium plus, magnesium plus, aluminium 3 plus. Okay, kalau kita compare the charge, so obviously Al3 plus has greater charge. So, dia macam valence electron lah. Sekejap. So the greater the charge of the ion, the stronger the metallic bond. So itu dua faktor dia lah. So metallic bonding ni only has two factor affects it. The first one is valence electron.
Second one is the charge of the charge of the metallic bond. Charge of the metallic bond. Tapi basically sama lah. Aluminium has greater charge kan, Al3 plus. So obviously aluminium has greater metallic bonding. So again, this thing you guys kena baca. Again, baca. This one sebenarnya banyak kena baca lah. Okay, baca dan fahamkan. Okay, I think that's it. Cuba kita tengok. But before that, let me share the... Okay, kita tengok ah. This is the tutorial 4.4 intermolecular forces. Cuba tengok soalan pertama. The question asks you to give the factors that influence the strength of van der Waals forces. Okay, cuba tengok soalan tidak spesifik. So, yang ni awak boleh refer pada faktor tadilah yang kita belajar tadi. So, basically, ada 3 faktor that affects van der Waals forces. So, nanti awak buat ayat awak sendiri. Yang pertama adalah molecular weight. Yang kedua adalah shape of the molecule. Yang ketiga adalah polarity of molecule. Okay, so dia tak suruh explain kan, basically 3 ni dah cukup. Ingat, kalau soalan tak suruh explain, you boleh bagi dalam bentuk simple point lah. Okay, next question. Which molecule has higher boiling point? Explain. Br2 or ICl? Br2 or ICl? Okay, if you guys confused, cuba kita kira dulu dia punya molar mass. Br2 ya, Br, where's my bromine? Bromine berapa? Bromine. 79.9. Okay, 79.9 darab 2. So 159.8. ICl. Iodine lagi besar rasanya, iodine 126.9. Okay, so basically dia 162.4.
4. Okey, cuba tengok berat dia, berat dua molekul ni lebih kurang sama. So, kalau lebih kurang sama, shape pun sama ni sebenarnya. So, kita akan tengok dia punya polarity. So, agak-agaknya antara Br2 and ICl, which one has higher boiling point? Br2, ICl, yang mana satu boiling point tinggi agak-agak? ICL. Okay, ICl. Kenapa T? Kenapa ICl has higher boiling point? Molecular weight. Sorry? No, molecular weight lebih kurang sama tu, 162. Sebab Polar. dia molecule. Yes, polarity of the molecule. ICl is polar. So kita tahulah kalau polar molekul dia, sorry, boiling point dia lagi tinggi. Okay. So disuruh explain. So you guys explain on your own lah. Okay, next I2 or Br2. So untuk kes ni both are non-polar. Oh, yang ni both are non-polar. So between I2 or Br2, which one has higher boiling point? Yang kedua ni macam mana guys? Tengok weight. Tengok weight. Okay, good. So which one has higher molecular weight? Iodine. Iodine. So basically iodine has greater molecular weight. So boiling point dia tinggi lah. Okay, next. Pentane, ni. Pentane or 2,2-dimethyl propane. Pentane or 2,2-dimethyl propane. Tadi Madam cakap kalau ada number maksudnya molekul tu compact. Compact. So untuk kes ini awak label dulu this one compact. Kenapa dia compact? Sebab dia ada number kat depan ni. So this one linear lah. So linear and compact molecule, which one has higher boiling point? Linear ke compact? Yeah. Linear, okay. Yes, good. So linear molecule has higher boiling point. Okay, so you guys explain on your own. Madam bagi jawapan sahaja. Okay, this one. Give the factors that influence the strength of hydrogen bonding. Okay, hydrogen bonding ni cuba tengok. Strength of hydrogen bonding. Where's my hydrogen bonding? Dekat sini. Strength of hydrogen bonding depends on, Madam ni siap-siap lah. Okay. So Madam letak kat sini siap-siap. Okay, ada dua faktor which is berapa banyak hydrogen bond and polarity of the molecule. Okay, so that's two. Ethanol, methyl ether has the same molar mass. Which one has higher boiling point? Okay, good. So this one, question 2B. Ethanol and methyl ether have same molar mass. But which one has higher boiling point? Okay, so kalau ada je alkohol, nampak je alkohol, so alcohol can form hydrogen bonding. Methyl ether ni only polar molecule. Okay, so between hydrogen bonding and dipole-dipole, which one is stronger? Yang mana satu strong? Hydrogen bonding ke dipole-dipole? Hydrogen Hydrogen bonding. bonding. Yes, so your answer is ethanol lah. Ethanol has higher boiling point. Kalau soalan dia suruh explain, because it can form hydrogen bonding. C3. C3 maksudnya you kena compare. Okay, next ethanol. Whereas water with a mass. Okay, now cuba tengok seterusnya. Ethanol
Boiling point dia 78. Air walaupun ringan je, tapi boiling point for water is 100 degree C. Explain. Okay, tadi Madam cakap alcohol can form hydrogen bonding kan? Okay, take note, water also can form hydrogen bonding. Tapi ingat tak, air can form, water can form more hydrogen bonding. So maksudnya kat sini, awak cakap lah, both can form hydrogen bonding. But water can form more hydrogen bonding. Okay, so awak tak perlu spesifik. Okay, tak perlulah spesifik tulis water can form 4, alcohol can form 2. No, tak perlu spesifik. Cuma boleh cakap je water can form more hydrogen bonding. So that is enough already. So itulah explanation awak. Okay, next question D. Either ethanol or ethane, antara either ethanol or ethane, which has higher solubility and in water. Explain. Okay, so kalau soalan tanya berkaitan solubility of water, you kena cari molekul mana yang boleh buat hydrogen bonding. So between alcohol and ethane, okay, so ada 3 je, Madam cakap tadi, ada 3 je compound yang boleh buat hydrogen bonding. Amine, alcohol, satu lagi apa? HF tadi. So, maksudnya kat sini, this one cannot form hydrogen bond lah. So, which has higher solubility? So, your answer is ethanol, C2H5OH is more soluble lah. Kenapa? It can form hydrogen bonding. Itu je. Okay, explanation tak, walaupun nampak macam suruh explain panjang, but actually kalau berkaitan dengan hydrogen bond, memang explanation dia sama ada can form hydrogen bonding or not. Itu sahaja. Okay, so I just give you the point, so you do on your own. Okay, cuba tengok ni pula. Okay, explain water is denser than ice. Oh, soalan Madam dalam tutorial tadi, kenapa ice is less dense than water? Yang ni dia terbalik. So basically, mana kita punya nota tadi? Hexagon. Oh, this one. Okay, so explanation dia macam ini, cuma you guys kena apa? Alter sikit lah. Okay, jawapannya yang ni, tapi you guys alter sikit dia punya jawapan lah, sebab soalan tu terbalik. Dia tanya tadi, yang Madam explain kenapa ais terapung. Yang ni kenapa ais tak terapung. Bukan ais tak terapung, apa? Kenapa water lagi denser dalam bahasa apa? Basically sama je soalan ni. Tumpat, yes, tumpat. Kenapa air lagi tumpat berbanding ais? Basically sama je soalannya. Okay. So you alter sikit sahaja.
So yang lain boleh kot. I think the rest you can do on your own. So jadikan yang selebihnya tu sebagai homework. Ni banyak lagi ya. Madam hanya bagi jawapan sampai mana yang Madam bagi jawapan ya. Oh, sampai apa? Geometry saja. So I will give the next the continuation of the answer later. Okay. Okay, I think that's all. Ada soalan? Yang ni memang kena baca, kena baca betul-betul. Cuba fahamkan situation dia. Okay, it will get easy lah. Okay, if no question, so I will end the session today. So don't forget, dekat group tu, cuba download CO letters. Okay, kalau nak print, yang ni tak payahlah. Print muka surat kedua tu, yang ni yang penting. Okay, eksperimen 456 itu adalah home based experiment in which Madam akan discuss after mid semester break. Okay, home based experiment tu maksudnya you guys kena buat sendirilah dekat rumah nanti. Okay, lepas tu tengok balik this one, letak siap-siap tarikh penting tu. Ingat dua paper ni, ujian amali and also lab report contribute 25%, okay, towards your final exam. Okay, sayanglah kalau you tak score this one. Okay, so apa lagi ya? So later Madam akan bagi homework berkaitan dengan hybridization because most of you banyak tanya pasal hybrid. So nanti Madam bagi homework untuk hybrid. Okay, one more thing, when we draw hybrid, okay. Sekejap. Yang ni kot. Okay, so for example, this one, the carbon is sp2, so trigonal planar. So kita tahu bentuknya adalah trigonal planar lah. 1, 2, 3. Okay, this is trigonal planar. So cuba tengok sambungan dia. Madam nak fokus C dengan O, these two. So dia combine dengan oksigen. Oksigen tu pula sp3. Okay, oksigen tu pula sp3. So kalau sp3 bentuknya adalah tetrahedral kan. Okay, ramai orang buat macam ni ya. Madam nampak dia macam ni. Okay, so ingat kalau sigma overlapping, dia mesti end to end, hujung ke hujung. So kalau macam ni salah. So the correct way is to draw straight line. Tetrahedral kan, so ada dua lagi kelopak. Okay,
So yang pentingnya dekat sini 100 degree, maksudnya dia mesti straight line. Dia tak boleh apa? Dia tak boleh nama apa? Dia tak boleh bentuk V lah macam ni ya, madam tengok. Tak boleh ya. Dia mesti ujung, ujung. Okay, practice. Ada seminggu ni awak boleh practice ha. Okay, so for attendance, madam akan upload jawapan untuk yang ini. Okay, so attendance dikira berdasarkan you guys hantar yang ni. Okay, so madam akan bagi masa sampai malam ni, okay, untuk you guys siapkan. Dan attendance dikira dekat GC tu nanti awak hantar ke tidak benda ni ya. Okay, so I think that's all from me. So thank you. Assalamualaikum. Thank you, Jom. Thank Thank you, you, madam. madam. Thank you, madam. Welcome. Thank you, Thank you, madam. madam. Thank you. Alright. Thank you, madam. Welcome. Thank you, Thank you, madam. madam. Welcome. Thank you, madam. Welcome. Madam, Ya. madam saya ada satu question. Yang tadi tu Yes. madam kata ice tu dia akan macam form satu hexagon kan? Ya. Tapi saya tengok madam kata air molekul air akan membina 4 hydrogen bond. Tapi dalam bentuk hexagon tu dia akan bentuk 3 hydrogen bond saja. Kenapa? Oh no no no. I don't focus on each of the in the drawing of hexagon tu, madam tak fokus, madam tak betul-betul buat 4 hydrogen bond. Memang each of the water molecule there, dia memang boleh buat 4. Cuma madam lukis macam tu sebab madam nak tunjukkan hexagon punya shape. Oh, okay. Sebenarnya memang satu molekul tu memang boleh buat 4. So imagine kalau macam tu, you lukis 4 hydrogen bond. So the drawing akan jadi a bit complex lah. So that's why madam tak lukis. Okay, madam. Hmm. Thank you, madam. Okay, welcome. Madam busy ke? Madam tak busy ya, boleh tanya. Oh, siapa ni? Akilah eh? Ya, nak tanya. Oh, ya. Aduh, tergantung kita punya. Ya. Nak tanya soalan apa? Saya boleh tak madam macam explain balik untuk hybridization lukisan bagi pi bond? Saya macam apa? Keliru lagi sebenarnya. Pi bond je lah eh. Pi bond je. Sigma saya okey. Sekejap madam tengah siapkan. Madam tengah siapkan ni. Kejap sikit lagi. Madam nak siapkan apa-apa. Yang lain boleh live ha? Sekejap Akilah bagi madam 5 minit. Boleh? Boleh. Stay je dekat ni sebab madam nak apa? Madam nak siapkan rasa skim. Sekejap je sikit lagi. Okey, boleh madam. Madam tutup record dulu. Madam dah pergi Belum. Kejap. Madam lupa.